District Congress Committee, Dimapur, has come down strongly against the alleged corruption in the Department of Health and Family Welfare Government of Nagaland, where the President, Doh&Fw, in a press conference here today at their head office in Dimapur, stated that the response of an RTI filed against the department in April 29 was unsatisfactory. Now today here at the Dimapur District Congress office, Doh&Fw, along with other members of the party, stated many loopholes in the department, starting from the laboratory over here at the civil hospital, the district hospital Dimapur. In fact, the integrated public health laboratory, which was built for 99 lakhs and completed this year in March 2025, but it is still not functioning. Now they have questioned the department as to why this laboratory is not functioning. Is it because of the poor workmanship, or is it unsafe, or equipments are not available? These are all questions that they have raised. Now in other issues that the party has also brought to light is about the Kupoto staff quarters, the PHC staff quarters in Newland district. Now they have said that it was completed with 6 crore rupees in 2021, but it is in a very dilapidated condition. Now, another very big issue that they've also brought up is the 5th Mile Unity Colony Sub-Center, where it is closed down right now, which was completed by the department in 2022. But a very huge issue has been brought to light by the party, where they have stated that the sub-center has been, I quote, hijacked by private individuals. Now they have come to know and inform the media over here and the people right now through us that this hijack was done because the government initially had promised a grade 4 government jobs to the landowners of the building, but then since they could not keep their end of the promise, the sub-center has been shut down and hijacked by private individuals and landowners. Now many other issues have been brought up as well, and also including the irregular doctors at sub-centers or primary health centers especially. Today they spoke about the 3 districts, that is Dimapur, Chimukadima and Newland as well, and of course the blood bank over here and why they are charging exorbitant amount of money as a fee for just screening, especially to the common man, the common public as well. Let's have a look at today's press conference. The reason for today's press conference is to highlight the huge mismanagement of the Health and Family Welfare Department. District Congress Committee filed an RTI on 29 April 2025, and we received on 22nd July 2025. And after receiving the RTA, we were a little bit not satisfied with that. So again, we applied for the first appellate and discussed further with the department on they gave us the date on the 10th of October 2025. So on that day, we went up and we discussed it further. But before we go into more details, I would like to request our president to address the press first. And before go to my this is RTI, I like to give greeting to all the Lota tribes for Tukimong. Happy Tukimong to all the Lota tribes. So itia ami laga media secretary pra koinchina RTI laga chamkan health and family welfare te. So itia amkan laga RTI te amkan satisfaction panai. Satisfaction pana means if I can be pana gole to public to obviously I can to satisfied na pabo. Itu pra kan itu all public ke jani bole dibo nimte ete I can ase. Ini ka ase ki ami kan RTI laga kina reply aha to satisfied pana ami kan aro FA First Appellate Authority jaise. To tade ami kan Principal Director PD logo de tai laga colleagues Director Joint Director kan boy kina ami kan FA jadam de tade bi satisfied panai. Kile mani to satisfied pana gulu to tai kan laga thinking working alag ami kan la public thinking aro ami kan la public needs alag thakse.
ইটো পৰাই আমি খান ইটো পাব্লিক লগা ডমেইনতে হাইলাইট কৰি দিবলৈ এতিয়া মিডিয়া খানকে মাতিছে চাবি ইয়াতে স্পেচিয়েলি আমি খান লগা ongoing construction ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলতে তাতে আমি খান লগা ছেটিছফাইড পা নাই এইটো আপগ্ৰেডেশ্যন অফ স্কুল অফ নাৰ্চাৰিং ইন কলেজ অফ নাৰ্চাৰিং ডিমাপুৰ লগা এইটো বনাতে তাইখান ইয়াতে এমাউণ্ট দি কেনে থকাটো 6 crore দি কেনে আছে আমি আনফৰ্চুনেটলি লাইন নাথাকি না মিডিয়াতে আমি খান দেখাবলৈ থাকছি হ'লে বি পিছেৰে দেখাই দিব এইটো তাইখান কাম কৰা লগা চিষ্টেমটো আৰু এমাউণ্টটো নমিলে এইটো কাম পাওঁটো 2022 to 23 কাম কৰি কেনে খতম হ'বলৈ থকা লগা এতিয়া 25 2 years more than 2 years पे हो जैसे किला सेटिस्फाइड पाना गोले तो ताइगन लगा कम्प्लीशन लगा इमान परसेंटेज होइसे कोई के ना दिया लगा आरो तते हम खान फिजिकली वेरिफिकेशन जादम दे सेटिस्फाइड ना पा सभी आमी आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस लगा प्रेसिडेंट हो गया ना अपोजिशन थाका निमते कोआ ना दे बोले भी नागा मानो सब इधर तो नागा मानो एजुकेटेड हो जैसे स्पेशली यंग जनरेशन खान किले आमी नागा मिस्टेक को आसे किले बाबा खान भी जानबो लागे आमा खान भी जानबो लागे और यंग जनरेशन भी जानबो लागे हेल्थ ला प्रॉब्लम तो वेरी मच इम्पोर्टेंट आमी खान तो हेल्थ इज अ वेल्थ कोई ना हेल्थ ला प्रॉब्लम तो आमी खान बिग इश्यू आसे नागालैंड गवर्नमेंट खान के तो भाल पर जानबो दिबोले मन आसे किले गोइले आमी खान लगा कॉन्ट्रैक्टर तो निहल आया कोई ना आसे इतु काम करा होला इतु नर्सरिंग बना होला तो ताई लगा आमी खान हुदा दम दे इतु कोआ तो डिपार्टमेंट पर की डायरेक्शन दिसे की सिस्टम ते बनाई दिसे इतु सिस्टम ते बनाई के ना सुबसे होइले भी डिपार्टमेंट आमी खान इतु एफए जादम दे पीडी प्रिंसिपल डायरेक्टर पर की कोसे ताई खान तो इकु ना जाने only they know that salary पाए गवर्नमेंट ते इतु डिपार्टमेंट ते इकु फंड ना पाए एक्स्ट्रा फंड नोले भी किबा इकु फंड ना पाए इने को से दे इतु तो फेक आसे आमी खान बोय गेना आमी लगा जीएस दिता बोय गेना आमी खान एफए जाइसे तो एकता गवर्नमेंट ते एकता डिपार्टमेंट ते प्रिंसिपल डायरेक्टर पर इने का को तो आई थिंक इतु तो নহয় নেকি नागा मानु भाल पर बुझिबे किमान बार नागा मानु के दामाली खेली থাকিব सब डिपार्टमेंट पर इदु पर आमी कान तो याते सेटिस्फाइड पानाय गले कंस्ट्रक्शन तो ना वेरी पोर और यदि तकन आरटी यदि दिखे नसी ओय 65% कंप्लीट हो सकছে তাই ला काम तो जीरो दे আছে और 65% इदु स्ट्रक्चर उठाई दिले तो कम्प्लीशन होइছে নেকি एटलिस्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डे पैसा किमान आसे सब नागा मानु जाने आसे तो खाली डिपार्टमेंट जानी के ना थाका নহয় तो और काम करा तो 6 crore तो मामले आसे नेके ना रो ताई भी कोनबा के चैनल ते जा आसे इतु पुरा आमी खान तो सेटिस्फाइड पाय নাই इतु कॉन्ट्रैक्टर के भी को आसे डिपार्टमेंट के भी को आसे इतु दिन एफए दे आमी खान बादाम दे ताई खान तो रिप्लाई आमी खान के दिबो पारा নাই इंजीनियर itself he came and reply होले भी पारा নাই ताई भी इंजीनियर डिपार्टमेंट इंजीनियर भी ताई भी वेरीफाई करे নাই तो ताई भी किमान तक अपग्रेडेशन करके ना से वेरीफाई करे নাই तो और डिपार्टमेंट तो आमी खान के प्रूफ दिसे 65% कंप्लीशन होले भी आमी खान भी जागे ना साबी याते मीडिया दिबे आमी खान भी देखाई दिबो किछि किना আছে इदु निम दे नागा मानु आमी खान ना पार्टी अपोजिशन आसे गई ना थिंकिंग नकरबे इतु खान ला हैंडरेंस छोड़िबे होले बे आमी खान तो पब्लिक लास्ट 10 आसे पब्लिक सेटिस्फाइड पा ना गले आमी खान तो इतु पब्लिक निमते पार्टी आसे तो ना इतु प्राय इतु भी कोई दे आसे आरो इतु लाइब्रेरी लगा काम आसे
itu 99 lakhs laga kam kuri ase abangan ami khan physically verify kur loise tu tade bi ami khan la satisfied pana gole tu poor quality of materials ekta laboratory laga chemicals medicines laga play kura jaga de inni ekta unnecessary na ek kacha gor hole banai ke rakhi dibo inika la thinking khan pra itu construct kura ase itu tu ami khan naga man tu growth no hobo inika hoise kole tu aro itu government la policy ase na contractor la policy ase na department engineer la policy ase na department head khan laga policy ase tai kan laga khala satisfied nimite ase na ki public nimite kam kura ase 99 lakhs tu tai kan la low below quality of standard materials chole ase dosra neighboring state laga 7 at least noli private hospital laga ami khan laga dimapur district holibi private hospital pra laboratory kini ka chola ase itu quality use kor sabe na itu civil hospital do na dukia man la ase do Nagaland is sub population 100 dun manun hoi do 100 to 70% do dukia man ase do aji tai director ase aji tai manager ase aji tai officer ase tai laga generation sob dun hobo ne ge yadi bra inika quality product kuri na public ke kiman bar dukai thakibo itu bra ami kan party do satisfied hona itu bra ami kan media khan ke matise itu public domain te anibo lage aru itu ekla no hoy ami kan laga itu ku boto de staff quarter ku bodo town te staff quarter ami kan itu bi ami kan physically verify korse to itu go to staff go to banai gena ase quarter to hoile bi pani gira dam de ta kan 2021 bra complete kudise 2021 bra complete kura do itya tak staff tade nai aro ekjon tade ami khan aigena hudise jungle bra sob bota kurkena thakse itu go to ami khan kile itu safa kure nai kile nodon gor banai digena kile tade staff quarter goigena staff manu nai na pani gira dem sir pani gira dem pani ai jaye na tu itu ki laga kun ke dugai ase department kile verification ana kile verify kore nai itu kun engineer kun principal director ba itu work order dise itu kam kuru bole kiman bar naga manu ke dugai thakibo itu tu public laga ase do itu bra itu bi satisfied pa nai inika kam kuri gena kinika am khan to dosra state nohole be am khan la health take care kurbo especially Nagaland state te aro itu kile itu ko ase gole especially itu ku bodo am khan verify jadam de ku bodo staff khan to attentive thakse bal thakse kam kura mandu aro public laga health trana pi bal thakse holi bi inika government laga staff quarter banai digena andaz de gor yate banai gena paisa do government laga useless ko dela public laga useless ko dela inika kura do am khan satisfied pa nai aro abangan bi jagena sabe dimapur civil hospital de kiman building banai kena se itu age de ko aisena nursery laga banai bi crack ase wall pi aro complete itu 65% to more than half completion hoise tu na tu wall bi crack ase aro complete bi hoa nai aro iman salai jase aro amount to 6 crore it's not easy aro kun la paisa si tu kun manager pra itu order dise kun OSD pra itu order dise kun principal director pra itu order dise kun director pra itu taike order digena itu kam kurase are itu Nagaland tu naga minister la OSD kan pra sob choli jabo ne ki we are quite surprised sob naga ban ke kwase itu tu no hoy itu tu kon ke bi individual la kone hole bi itu satisfied ba nai naga man tu inika system tu no jabo ami kan tu system tu na ha tu satisfied ba nai tu pra ami kan itu issue kurase aro ami laga general secretary sir komchumong ke bi tam dia ase you can take your time. Thank you, media friends.
মই এতিয়া হাইলাইট কৰিবলৈ মন যোৱাটো সাব চেণ্টাৰ্ছ এইটোলা ইছ্যুতে অলপ হাইলাইট কৰিবলৈ মন যায় এতিয়া ডিমাপুৰতে সাব চেণ্টাৰ ডিমাপুৰ নিউলেণ্ড চুমিকিডিমা district in these three districts there are many sub centers some are functioning well many are not functioning well এটোতো পাব্লিক খান জানি থাকিব এতিয়া পিছতে সাব সেন্টার লাগা ডিমাপুরতে নিউল্যান্ড ডিস্ট্রিক্টে চুমুতে থাকালা সাব সেন্টার লা লিস্ট পুরা আপনি খান কে দি দিব আপনি খান একবার এটো মিডিয়া দিবি মরম বড় হাইলাইট করে দিবি এতিয়া ইস্যু কোনবা থাকাতো সাব সেন্টার লাগা মহান বেশি জায়গাতে ভিজিট যাইছে যাওতো বেশি বাক্তে তো ডক্টর খান নাই ও বেশি বাক্তে তো অফিস বি খোলা না থাকে এনেকা থাকিছে আৰু এতিয়া মেইন ইস্যুটো কোনবা সাব সেন্টার আছে ইউনিটি সাব সেন্টার এটোতো 2022 তে কনস্ট্রাকশন কৰিছে আৰু এতিয়া এনেকা হৈ কিনা some private individual it seems they have hijacked the building the sub center the building tahan hijack kurina bon gudise close down gudise how a private individual close down a government building itu issue ekta ase itia lane owner khan bro kodo the department has given them false promise of giving them for great job and what we have learned from the concerned department is for great job dibole to nai gushe because for great job to through exam hobo lage ini ala ase to for great job to lane owner khan ki dibole la nai ini ga gushe to tate bra itia lane owner khan tu since they have given away their free land they are demanding that for great job and department has given them that false promise of giving them for great job if it is constructed in their land ina rakse to for great job pa nai to itu karne itu sub center to close down kudise so mon itu highlight kurise to takan itu issue to takan take up kure ase kuse so let's see how long they will take to clear up this issue or secondly the same issue is happening in Rilan village it will be 2016 they construct kuse tate bi the department or maybe the contractor has given the false promise to the landowner ita landowner kan fight kure ase itu for great job to nidile close down kuri dibo ina Doh village tade sub center bunawole 2019 de sanction kurise olibe sub center do balbra construct nokri gina itia tourism laga building de ta sub center kholi gina ase kuse itu issue ekta ase aro we have from many other sources in many villages sub center kan the same issue lai gina ase lane owner issue for great job issue how the department are giving false promises if takan for great job to dibo na parile kile false promise kuri ase itu sub center bunabole itu mohala question ase department ge aro itia Newland laga Newland to itia district hoise and then in Newland district there are so many villages and there is no major hospital in Newland district tate ekta sub center ase PHC ekta ase tate tahan doctor dita rakhi kina ase itu doctor bi regular na hoise duita doctor bi regular noy ekta tu Ayush la doctor ase tate bi aro doctor bi regular nohoy aro ekta district itu to district hoise to ita to district hospital to thakibo lage to and then some doctor should be 24 hour
hospital nearby de nai to kina ona ida government khan kile Newland district te man neglect kuri ase ido government ge question kuri ase why they cannot appoint as regular doctors in Newland district aro mohan inspection jadam de hospital construct kuri ase kina building tinta chara dikhise de hospital staff quarter ina gorna building bishi dikhise so we caution the department mohan RTI file gradam de kile to reply dane takan gose takan najane gose itu building to kun bana ase takan najane gose it is constructed in their premises itu hospital la PHC la premises te construct kore ase itu building to Holy department they don't have any idea who is constructing that building any ase government negligence too how comes ekta hospital bunaya ase guse takan najane it seems other department are constructing that building that hospital funny things is happening in Nagaland so this is total lack of negligence by the department also the department should be aware what is happening in the premises and government of Nagaland be department ke etu dibo lage to etu construction grobole kina gona other department is constructing bypassing the health department and constructing the building so we are cautioning the government of Nagaland also Okay, one more thing regarding blood bank. We did some survey on blood bank, and we came to know that the hospital is charging 500 rupees per blood bank in the hospital. Now, I think somewhere 500 to 450. I'm not sure about it. Now, the question here arises is. Itu testing garne 500 to 450 te right one patient like so itu alop ki garne asu gule itu alop expensive hoise for the BBL tade rich manu to jabole to noy one is na middle class khan jabo so it's quite expensive for for the public for the patient so yate tahan 500 te the testing of HIV, hepatitis, malaria and syphilis. Itu testing ekla, itu screening ekla do they can charge 50 rupees. No lobby ko anoy. Now the point here is tahan itu poisa free rabi kuro parela zido. Why? Because we got some news that the blood comes for free, supply from the central. Now, why are they charging fee for that? And on top of that, 500 rupees or 450. At least minimal, ekta 150, sab afford ko parala. So it will be daylight robbery, you know. So it will be ekta case. And then regarding the OSD department la, OSD la qualification ki ase OSD hobole. No one knows. And no one bothered to question that also. Aro qualification ki ase aro OSD ek jun ekta department de OSD ek june thakibo na and then he can stay in multiple department as OSD. That's a very big question to ask. Even the press can try to interact with the department also. Qualification bhi na jane OSD bhi kun ase bhi na jane because he's doing all the job. He's the bridge between the department and the minister. So tade all of inquiry kuri sale one get request kora jito. So that the qualification also on top of that ekta department there kim OSD agent bra kiman department there thakibo pare. Before conclusion, I'd like to brief something also like itu boundary walls itu Dimapur laga hospital boundary wall kan pi 1 crore 10 lakhs laga banai ke na ase hoile bi tai kan
instructed their system te bana bi nai idu sabe ami kan tu naga manu tu ekta contractor aro manager khan la opor te hoise gole tu naga manu tu bluff ini ami kan tu ikko na jane chena kurde boring well laga bi abungan jaiga na sabe first entering te tate ase idu 61 lakh para idu boring well kora do sabe na kinika system de kurgen ase at least ami kan go te boring kure do na it be 1 lakh te satisfiedly kurde ho 61 lakh para boring well kora to abungan bi jaiga na sabe media as a media person ami kan do Nagaland te media ita active ase abungan active ja system de department kan do ita sabe ami kan pra naga generation in generation naga youth kan ke kwase aro naga educated kan ke kwase abungan pra rise up nokurle am kan pra rise up nokurle ita am kan laga government Nagaland te ita kon chola ase kan to am kan ke blindly depression te rakhibole ase public laga wealth sob khabole ase public laga rights sob bon kurdibole ase aro আমি kan to voice speak nodi bole chance ase idu pra am kan as an opposition you can say aro am kan to party as a national party we always with the part of public la side ase public pi ija to boy khabole la din hoy dharna kurbi na bahar de ulabi na iki logo to gurbo lage do rights na daga do ami kan इलेक्शन जादम दे कौन प्राता के मैनेजर बनाए छे निजर ला कॉन्स्टिट्यूएंसी ते जाएगे ना अपुन ला वोट आमी ला प्रेशियस वोट प्राता खान के जुदाई दिगे नासन होय तो ता खान के जुदा से आमी खान प्रा पैसा प्रा किन के ना राखे छे आमी खान किनिका गवर्नमेंट चलाय लेबी किनिका डिपार्टमेंट चलाय लेबी होबो गय डिपार्टमेंट भी कोई कोसे बई खासे कोसे मैनेजर खान के किमान जोन डिपार्टमेंट आम खान लोग रे ए ऊपर प्रा कर दे आम खान की करबो आम खान ला नॉलेज नै इता आम खान ला health and family welfare de principal director to ki koise fan na hai am kan tu ko na jane we know that we are getting salary itui koi dise tu dida department officers kan tu tai kan la safety nimte ta kan laga benefit nimte ta la post nimte manager khan ke boy khase na manager khan bra ki system te tai khan ke chola ase aro public tu mura ase tu duita bidote डिपार्टमेंट आरो मैनेजर खान ला भिडियो दे पब्लिक तु मुरा से दो आरो दिन दे किमान आगे दे आमी खान ला जीएस प्रो कोइसे नीलन दे आमी खान इतु वेरीफाई हातम दे पेशेंट आइसे दो पेशेंट आइसे नर्स ति की करबो हाथ थिंग गादी के ना से ना जने कोइसे खाली बंदी दिबोले आसे डॉक्टर इतु साबले तु ता खान तु इनिका लई जा दो स्पेशली प्लेन मानु है तो ताते नागा मानु तो एकता दुईटा होले भी दिमापुर टाइ जाय बोले प्लेन मानु ओसरते थाका मानु दुख पाइगे ना थाका बेसी बेमार हो गया थाका डॉक्टर आनाय दे जाय जाबे इतु किला रीजन আছে একটা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল বি নাই ডক্টর বি নাই নার্স একটা বই থাকে এতো নার্স তো কি আছে ইজ ইট ট্রেনিং আছে না ট্রেনিং আছে না জানে কোয়ালিফাইড আছে না আনকোয়ালিফাইড আছে না জানে তাই কি কয় ডক্টর আহা নাই 12 বাজিতে আইব নেকি ডিমাপুৰৰ পৰা আহে কয় 1 বাজিতে আইব নেকি এনেকা গুৰু গুৰকে না পেশেন্ট কিমান পাঠাই দিছে আমি খান লাষ্ট সামনে দিবি এটো তো একটা বিগ কোশ্চেন আছে দে পাবলিক খান আৰু দুকিয়া মানুহ খান খালি গোৰটো বইগে না মিডিয়া দিয়ে আমি খান কে এটো মিডিয়া পৰা এইটো রাইট আছে এটো রং আছে এটো ঠিক আছে এটো ঠিক নাই মানুকে গিৰা বলে মানুকে এটোই না ভাবিবি পাবলিক বাৰ্ড ওলাব লাগে আমি খান তো আপোনান নিমতে ফাইট কৰা আছে কিমান দুখ পাই থাকিব পাবলিক খান আপুনটো বাল হৈ কেনে থাকিব পাৰে হলিবে আপোনাৰ খানদান কোনবা ভাই বুইন খান তো দুখ থাকিব পাৰে এটো খান মুৰা আছে তো নাগালেণ্ড কি আছে ডক্টৰ খান ইকুইপমেন্ট ভাল নদিয়া পৰা কোনবা তো বাচিবলৈ থাকাবি ইটোলা নামটা মুৰি যায় তো কিমান জাম থাকে না এম্বুলেন্স তে মানুহ পুকি কেনা প্ৰেগনেন্সি খান কিমান দুখ পাই কেনা আছে নহলে বি কিমান বেমাৰ মানুহ জাম পৰা বি কিমান মুৰি কেনা আছে ভাল পৰা আমি খান লা ব্ৰেইন ইউজ কৰি ষ্টাডি কৰিব লাগে আৰু নাগা মানুহ ভাল পৰা বুজিবে হেল্থ ইস্যু লাগা তো is very much important in your life, in our life. Sob manu bujibo lage. Sob manu nimte ase health to
ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো পৰা ভাল পৰা বুজি কিনে এইটো জানিব লাগে এইটো নাগা মানুহ চবকে কৈ দি আছে সাপ্লাই লাগা দে মেটেৰিয়েল সাপ্লাই তাতে অলপ আৰু পইণ্টছ অলপ কৈ দিব এতিয়া মোহন এইটো তাতে বি আৰ টি আই লাগাইছে এইটো স্পেচিয়েলি ডিমাপুৰ নিউলেণ্ড আৰু চুমুকিডিমা ডিষ্ট্ৰিক্টে এইটো মেটেৰিয়েলছ কি সাপ্লাই কৰি আছে আৰু কোনবা সাপ্লাই কৰি আছে মেডিচিনছ খান না তো তাতে বি লুপ হোলছ বেছি পাইছে তো ৰেট বি আলাগ আলাগ আছে আৰু vendors selection Zinobodo Debra Dimapur Debra different location na how can a vendor from Zinobodo supply medicine right to Dimapur and funny things are happening and the vendor selection in many of the supply material supply same vendors is selected in what capacity কি আছে একটা ভেন্ডাৰ কিহে সেলেক্ট কৰি আছে এইটো কোৱেশ্চন আছে আৰু whether তাকান এইটো ভেন্ডাৰ সিলেকশন কাৰণে whether they give any at tender দিয়ে না নিদে because price to বেছি হাই পাই কিনা আছে সামান খান লাও হবি দৱাই খান লগা হবি না এটা এক্সাম্পল এতে একটা দি দিব এমক্সিলিন লাগা একটা দে 248 per 10 tablets দিকিনা আছে আৰু একটা লাগা সাপ্লাই লাগাতে তো 12.5 per 6 tablet so amount মান ডিফারেন্স তো একটা তো 248 একটা তো 12 rupees আছে তো কি আছে or whether the government cannot buy directly from the manufacturer idu question ekta ase why select different vendors why not go directly to the manufacturer and buy the medicine right itu ekta question ase aro itia laptops kan desktop kan itu kan loa laga kina laga ekta rate to 60000 ra kinishe tahan every year laptop desktop kan kini thake so ekta year de to I will supply you the details later on rupees 60000 pra kinishe ekta de to 70800 pra kinishe same specification same desktop there same configuration 18% increase ase and we know that technology prices to as the year goes it decreases only 18% increases to bishi ase anomalies in them bishi ase our laptop ekta laptop 9th generation core i5 la login ase tadi bi rate to 60000 ekta to 70800 our xerox machine ekta rate to 89000 ekta rate to 1,05,000 enika there are so many loopholes in material supply also so we have during the FAA during the hearings we have repeatedly asked them but they don't have any word they don't have any answer we have given them 7 days ultimatum to reply to us to all this query but now it's nearly 20 days they have not replied yet saying that it's a pen down strike it has not replied nidi gina has done it din they actually on that very day they should be giving us the reply but they didn't give us the reply so we waited for 7 days 7 days what am they do honai olo rukhi dibi ina kose rukhi dise tate bra do ida do pen down strike laga ida do excuses bana ina ida nearly 20 days ahi ase we have not received the report still from the department so we are giving them 10 days more days to the department if the department doesn't satisfy us with the right answers with the right queries mo laga issue to ki ase public la issue to ki ase it want to solve nukuri disugule in 10 days we will be going dharna the Dimapur District Congress
committee, we will like to welcome all the public also on that very day, and then we will go dharna outside the civil hospital after 10 days. So we are giving the department 10 days to fulfill all our queries. Regarding the two staff quarter, Uh, two PHC la hai. No, Yes. no, no. No, staff quarter. health Uh, care center na PHC. Medical la hai. Medical. Medical la se. Medical. Do only key department. Is it for sub center, two sub center staff quarter or PHC staff quarter or? Yeah, PHC staff quarter. Yes. PHC. PHC. Ko do PHC. PHC. PHC la. PHC. Ah. Yes, PHC. Yeah. Yes. Unity Sub-Center, which Unity Sub-Center is this? 5th mile, sugar mill, right? Yes. You can approach the landowner also. What's the problem? So this dharna after 10 days, it's for all the issues you have just, Yes. not just particular few ones, but the all. Yes. Yes. See, actually, there are lots of loopholes to look into, but the thing is, सब तो एक बार आदमी होना पड़े तो. So in days to come, maybe we'll bring out more. We'll take out more. This Afghan RTA file to here regarding I want to ask about Afghan Angul of Budi RTA actually. तुम्हारा विषय दे जब कि अपने रिप्लाई दो अपने बच्चे की चेष्टा की रिप्लाई नहीं है तो whether you guys are satisfied with the Aisha will do इनका सीधे लगे अपनी हनी फाइल पूरी ले अपने यहाँ पर प्रेस स्टेटमेंट भी इसलिए now it's been a long time Yes. Town hall. No, no. Regarding town hall. Regarding town hall to tai kan laga ida iku reply de nai olibe am kan tu ekta ida to FAB kurle gena ase am kan tu step itu to download take up korbo ase to am kan ida lay no korle bi itu to process the ase many ways to take up all these things aro party to we are always a national party to am kan la legal tempi ase to American itself only cannot do all these things. The legal process te jage na legal kan pra ki order dibo itu tam te American court case koron ki korbo itu to legal time poti ase. Afghan la national level Hoy, hoy, hoy. Yes. Ibi to the man din wado answer na do No, see, even we went to the chief secretary, right? Yes. And we presented our application also. To hantak we response na pai, and even Mohan Parata ki Korea as town hall gane we did our best. Now the thing is, beyond ekta limit thage, Mohan DCC ulibi. So beyond that to Mohan be every time we can't penetrate. So now, like our president said, any legal team can kina file kurubo. Maybe they are arranging for that. So it's on process. So very soon you'll get to know what's going on in there. We are not going to leave this issue. We are going to continue this issue Take further. in the coming days, but in a different way. So please wait patiently. Right now, apart from these issues of the Department of Health and Family Welfare, the voice of lifting the NLTP Act in Dimapur district is getting louder. What does the Congress have to say in regards to this? Is there any statement that the Congress, Dimapur district especially, For us, I can say there is no comments because it's a state issue. We have a high authorities like a state level. You have just now, Teacher, just now you said everybody always say higher authorities. Now you're saying the same thing. Yeah, of course. আমি কান তো স্টেট লেভেলতে টেক আপ করা লাগা আলাগ আছে আমি কান ডিস্ট্রিক্ট টেক আপ আলাগ আছে ওই বিকজ আমি কান ডিপার্টমেন্ট খান চেক করা আছে গলি তো আমি
district te department kan kinika jase itu la te issue kore hole bi itu in common naga laga issue to dangor issue ase to ami kan to protocol ase national party to protocol ase to ami kan laga oporte thaga khan bra itu kan common naga common issue khan to ta khane take up koro. So for us to, there is no comments. See, as a district congress committee, we can't answer all the things which you want us to, because we have to reply to the higher up. So they are the right person to answer all those questions. Is the district taking up the issue to the higher up? Of course, if it's needed, like the question you have just raised, like those things we can't comment on that. That's what our president wants to say. So that was the president of the District Congress Committee, Dimapur, and his colleagues who just informed the media and also brought out the loopholes of the Department of Health and Family Welfare. They have strongly come against the department and asked for accountability in all what they have stated. And especially they have announced that 10 days will be given more and that no excuses will be entertained, whether it is pen down strike or not. And they have also warned that in 10 days' time, if the government does not come with any response in regard to all these loopholes and does not take accountability of all the issues that they have just brought up, then they will stage a dharna outside the district hospital, Dimapur. That is in 10 days' time, and they have also urged the public to come out and protest against such corruption, or alleged corruption, I should say, against the department. Esther here with camera person Tamjun for Nagaland News Network.